வெல்கம் பேக் டு அவர் கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ். அன்பிற்கினிய மாணவ செல்வங்களே, நாம் இப்போது செகண்ட் வால்யூம் புக்கில் யூனிட் நம்பர் 9 எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அதோட புக் பேக் கொஸ்டின் நம்பர் 21க்கான ஆன்சரை டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 20 பார்த்தோன்னா, the same amount of electricity was passed through two separate electrolytic cells containing the solution of nickel nitrate and chromium nitrate respectively if 2.935 gram of nickel was deposited in the first cell. The amount of chromium deposited in the another cell. Here, which one is the given? Molar mass is the given. So, given molar mass of nickel and chromium are 58.74 and 52 gram inverse respectively. இந்த கொஸ்டினில் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா, என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ரெண்டு செப்பரேட் எலக்ட்ரோலிக் செல் இருக்குது. ஒன்று வந்து நிக்கல் நைட்ரேட், அனதர் ஒன்று வந்து குரோமியம் நைட்ரேட் இருக்குது. இதில் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ணுறாங்க. அதுலேயும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இஃப் 2.935 கிராம் ஆஃப் நிக்கல் வாஸ் டெபாசிட்டட் இந்த ஃபஸ்ட்டு செல்லில், அப்போ செகண்ட் செல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குரோமியம் டெபாசிட்டட் இந்த அனதர் செல். எவ்வளவுக்கு குரோமியம் டெபாசிட் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க. குரோமியத்துக்கும் நிக்கலுக்கும் மோலார் மாஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we have to write one of the reaction. இங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நம்ம எழுத போகிறோம்னா, nickel ion is converted into nickel metal, like that chromium ion is also converted into chromium metal. இதுதான் நம்ம முதல்ல பண்ண போகிறோம். இங்கே இந்த சொல்யூஷனில் நிக்கல் அயான்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ அனதர் ஒன் செல், அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குரோமியம் அயான்ஸ் இருக்குது. So first you have to write nickel ions. So nickel 2 plus, this is an aqueous state, gives, it is converted into nickel. அப்போ நிக்கல் வந்து சாலிட். ஸோ நிக்கல் அயான்ஸ் வந்து நிக்கலாக மாறணுமா இருந்தால் இங்கே கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் பண்ணணும். 2 electron we have to add in the nickel ions. அப்போ நிக்கல் அயான்ஸில் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் பண்ண உடனே நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு? நிக்கல் கிடச்சிச்சு. அதே போல் தான் குரோமியம் 3 ப்ளஸ், திஸ் இஸ் an aqueous state. இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? குரோமியம் அயான்ஸ் எலக்ட்ரானை ஏற்கனவே இழந்திருக்கு. அதனால் we have to add 3 electrons. We get chromium solids. ஓகேயா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, 2 moles ஆஃப் எலக்ட்ரான், செகண்ட் ஈக்குவேஷனுக்கு 3 moles ஆஃப் எலக்ட்ரான். ஸோ இப்போது இந்த எபோவ் ஈக்குவேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, நிக்கல் நைட்ரேட் டெபாசிட் செய்ய 2F சார்ஜ் தேவையும் 52 கிராம் குரோமியம் டெபாசிட் செய்ய 3F சார்ஜ் தேவை என்பதையும் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம தெளிவுபடுத்துது. சரியா? என்ன சொல்கிறாங்க? அதாவது நிக்கல் நைட்ரேட் டெபாசிட் செய்ய 2F சார்ஜ் தேவையும் 52 கிராம் குரோமியம் டெபாசிட் செய்ய 3F சார்ஜ் தேவை என்பதை என்ன சொல்லுது? இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு சொல்லி தருது. So in our question, what is the given here? Nickel deposited how much? 2.935 gram. Therefore, amount of charge passed through the cell. The amount of charge passed through the cell, in a formula என்னன்னா 2F divided by molar mass of nickel into amount of nickel deposited. Amount of nickel deposited.
சரி நம்ம இப்போ என்னன்னா 2F அப்படி எழுதுங்க 2F divided by molar mass of nickel கொடுத்துருக்காங்க that is எவ்வளவு 58.7 gram into nickel deposited எவ்வளவு 2.935 gram. இப்போதைக்கு நான் டைரெக்டாக கட் பண்ணுறேன் ஏன்னா வீடியோ ரொம்ப லென்த் ஆகுது அதனால் டைரெக்டாக கட் பண்ணுறேன். தட் இஸ் இதையும் கேன்சல் பண்ணி எழுத போகிறேன். கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 2.935 கிராமையும் 58.7 கிராமையும் கேன்சல் பண்ணி we get the answer is 0.05. இப்போ என்னாச்சுன்னா 2F into 0.05 is equal to we get the 0.1 F. இப்போ என்னன்னா we get 0.1 F charge is passed through chromium nitrate to that amount of chromium deposited. சரி இப்போ என்னென்னா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா எடுக்கிறோம். என்ன ஃபார்முலானா for writing the amount of chromium deposited, that is if 0.1 F charge is passed through the chromium nitrate, the amount of chromium deposited, that is equal to molar mass of chromium divided by குரோமியத்துக்கு வந்து எவ்வளோ F சார்ஜ் 3F. சரிங்களா, குரோமியத்துக்கு 3F charge into amount of charge passed through the cell. Amount of charge passed through the cell. So that is equal to molar mass of chromium is 52 gram. So we have to write 52 gram divided by 3F into how much the amount of charge passed through the cell, that is equal to 0.1. So into 0.1 F. அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஜஸ்ட் கேன்சல் எஃப்ஐயும் கேன்சல் பண்ணுறோம். ஸோ டைரெக்டாக நான் ஆன்சர் எழுதுறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். 1.733 கிராம். வாட் இஸ் ஆன்சர் 1.733 gram. So what is our next question? A copper electrode is deposited in 0.1 m copper sulfate solution at 25 degrees Celsius. Calculate electrode potential of copper. Electrode potential of copper கண்டுபிடிக்கணும். E cell கண்டுபிடிக்கணும். E not cell, am I right? அதை கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ அதில் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா E naught cell of copper 2 ions to copper is equal to 0.34 volt. இப்போ இதில் என்னெல்லாம் கிவன் கொடுத்துருக்காங்க அதை எழுதணும். which are the given? காப்பர் அயான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. E naught of copper 2 copper ions to copper கொடுக்குறாங்க. ஸோ காப்பர் அயான்ஸ் is equal to what is the value? 0.1 m. 0.1 m. E naught of copper ions to copper. E naught of copper ions to copper எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூ 0.34 volt. ஸோ வாட் இஸ் E cell? E cell கண்டுபிடிக்கணும். சரி, இந்த செல் ரியாக்ஷன் நம்ம எழுத போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு காப்பர் அயான்ஸ் வந்து காப்பர் மெட்டலாக மாறணுமா இருந்தால் காப்பர் அயான்ஸ் வந்து Cu2 + aqueous state, அப்படி தானே? Cu2 + aqueous state. இது காப்பர் மெட்டலாக போகணும் மாதிரி என்ன செய்யணும்? we should be add 2 electrons. அப்போ ரெடக்ஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குது, Cu காப்பர் மெட்டல் கிடைக்குது. we know one of the formula E cell. It's a formula E cell. How will you write the cell reaction? Copper in aqueous state, that is copper ions is converted into copper metal by adding 2 electrons. So Cu2 plus aqueous plus 2 electron minus gives Cu copper metal. E cell is equal to E naught copper 2 plus bar Cu minus 0.0591 divided by N log K, log K.
What is log K? K means equilibrium concentration, that is product divided by reactant. So again you have to write E cell is equal to E naught of copper ions to copper, that is copper Cu2 plus bar copper minus 0.0591 divided by N log. The product said only one copper, so you have to write Cu divided by reactant side Cu2 plus, that is equal to E naught value, that is E naught value of copper to copper ions is given 0.34 volt. So we can be written as 0.34 volt minus 0.0591 divided by N. N means copper ions gain 2 electrons. Copper ions gain 2 electrons. So we can be written as 2 log 1 by 0.1. 1 by 0.1. That is copper metal divided by 0.1 M copper sulfate. That is copper ions. So 1 by 0.1 we know that one, that is 10 log 10 we know that one, 2 digit. So you have to write 1 point, log 10 means 0, so 1.000. So what's the answer? That is equal to 0.34 minus, when you are dividing 0.0591 divided by 2, now we get the answer is 0.0296. Then log 10 we know the value is 1. So we get just you are subtracting this one, 0.34 minus 0.0296, we get the value is 0.31 volt. What's the answer? E cell, what is the E cell answer? E cell answer is equal to 0.31 volt. So next question we can be discussed in the next class. Thank you all of you. Thank you. Have a nice day.